Es war schon weit nach Mitternacht, als Clara die Tur zur Küche aufstieß. Das Licht über dem Herd brannt noch, ein schummriges, warmes Gelb, das den Raum in fast intime Atmosphäre taucht. Eigentlich war sie nur aufgestanden, ein Glas Wasser zu holen, doch sie blieb abrupt stehen, als sie die leise Musik bemerkt, die aus einem kleinen Lautsprecher auf der Fensterbank erklang. Sanft Jazzklang mischten sich mit dem leisen Surren des Kühlschranks. Guckend saß Daniel. Barfuß, das Haar leicht zerzaust, als hat gerade erst geduscht oder war eben aus dem Bett gefallen. Vor ihm stand halb voll Tasse Kaffee. Blickt überrascht auf, als Clara bemerkt. Kannst du nicht schlafen? Fragte mit gedämpfter Stimme, fast ein Flüstern, als würde die Nacht selbst ihm gebieten, leise zu sein. Clara spurt, wie ihr Herzschlag ein wenig schneller ging. Daniel war ihr Mitbewohner seit einem halben Jahr, doch sie hatten bisher nur oberflächlich miteinander zu tun gehabt. Ein paar Gespräche über Arbeit, die üblichen Witze beim Frühstück, Kursbegegnungen zwischen und Angel. Doch so, in diesem Licht, wirkt anders. Entspannter. Geheimnisvoller. Nicht wirklich, antwortet sie griff nach einem Glas im Schrank. Du? Kaffee dieser Zeit klingt nicht nach Schlafenszeit lacht leise. Schreiben. Ich brauch manchmal die Ruhe der Nacht. Clara stellt sich ans Spülbecken, füllt das Glas nahm einen Schluck. Sie spürt seinen Blick im Rücken, es kribbelt auf ihrer Haut. Langsam dreht sie sich lehnt sich mit dem Glas in der Hand an die Arbeitsplatte. Du schreibst, sagte Daniel, strich sich in Haarstrani aus der Stirn. Kleingeschichten. Nix Besonderes seine Stimme klang bescheiden, fast zurückhaltend. Clara lächelt, setzt sich auf die Arbeitsfläche neben den Herd, die nackten Beine im leichten Sommerkleid überkreuzt. Jetzt bin ich neugierig. Was für Geschichten, hab den Blick, einen Moment lang treffen sich ihr Augen. Es war, als hielt die Zeit kurz den Atemen. Geschichten über Begegnungen. Über Nahe. Über das, was man nicht immer sagen kann, aber manchmal, spürt Clara Fold, wie sich ein ganze Haut über ihr Arm legt. Sein Wort hatten etwas, das tief in ihr wiederholt. Sie war sich plötzlich sehr bewusst über den dünnen Stoff ihres Kleids, über die Stil zwischen den Jazzakkorden. Liest du die auch vor, fragte sie leise, fast spielerisch. Daniel grinsend. Nur, wenn Gemmen zuhören will es war ein stilles Spiel, das zwischen ihnen begann. Ein Blick, ein Anjetten, ein Versprechen in der Luft. Clara stellt das Glas ab, verschränkt die Arm nach den Kopf leicht zurzieht. Leicht will ich zuhören stand langsam auf, nahm sein Tasse trat nachher. Nicht zu nah, aber gerade so, das sie seinen Duft wahrnahm, Mischung aus Kaffee, Sci-Fi etwas Eigenem, das sie sofort versellte. Leicht beim nächsten Mal, murmelt so sanft, das sie die Wort fast mehr spürt als hort. Die Spannung im Raum wuchs. Clara spürt, wie ihr Bein unruhig wurden, wie sie instinktiv ein Stück nachher rückt. Oder du fängst jetzt an. Daniel hielt in. Sein Blick glitt über ihr Gesicht, verweilt in ihren Lippen, bever wieder ihr Augen sucht. Für einen Moment dacht Clara, würde sich zu ihr bugen, sie erdab sich bei dem Wunsch, Gina das mich geschehen. Stattdessen stellt die Tasse neben ihr ab, so nah,
das sen Arm leicht ihren Oberschenkel streift. Ein kaum merkliches Berehren, das jedoch wie ein elektrischer Impuls durch sie fuhr. Viel leicht ist die Cookie nicht der richtige Ort für Geschichten, flüstert Oh, ich finde, sie ist perfekt, erweitert Clara, ihr Stimme kaum mehr als ein Hoch. Ein Schmunzeln sucht über seine Lippen, doch zog sich nicht zurück. Stattdessen ließ seine Fingerspitzen beläufig über die Tischkant gleiten, direkt neben ihrem Knie. Kein direktes Berehren, nur dieses Spiel der Nähe, das mehr sagte als tausend Wort. Die Jazzmusik lief weiter, gedampft und doch intensiv, wie ein unsichtbarer Taktgeber ihres gesprochenen Dialogs. Clara beugt sich ein wenig vor, so dass ihr Gesicht nachher in seinem war. Sie könnt die Warmsens spüren. Du bist ein schlechter Gastgeber, nicht sie lies. Du lässt den Gast verdursten lacht sanft, griff nach einer Flaske Wein, die auf der Arbeitsplatz stand viel leicht ward seid, etwas anderes einzuschenken Clara beobachtet, wie zwei Gläser füllt, die Bewegung seiner Hand, die Ruhe in seinen Gessen. Als ihr das Glas reicht, bearten sich ihr Finger einen Augenblick so lang. Sie nahm einen Schluck, doch der Wein schmeckt kaum, ihr Sinn waren viel so sehr auf das konzentriert, was zwischen ihnen geschah. Die Nacht war plötzlich voller Möglichkeiten, und Clara wusste, dass dies nicht einfach nur eine zufällige Begegnung war. Etwas hat begonnen. Clara stellt das Glas ab und spurt, wie die Luft im Raum schwerer wurde. Es war nicht der Wein, der sie benebelt, sondern Daniels Nahe. Stand noch immer dicht vor ihr, den Arm lassig auf der Arbeitsfläche abgestützt, doch jeder Muskel seines Körpers auf Spannung. Als wurde dens Elbenkampf fahren wie sie, den zwischen Vernunft und dem, was wirklich in der Luft lag. Also, begann sie, ihr Stimme ein wenig rauer als sonst, warum jet es in deiner neuesten Geschichte, Daniel lehnt sich zurück, nahm selbst einen Schluck Wein und ließ die Flüssigkeit einen Moment auf der Zunge ruhen, bevor antwortet. Es jet zwei Menschen, die nach zufällig aufeinander treffen. Beide sind hellwach, beide wissen, dass sie eigentlich schlafen sollten. Aber plötzlich finden sie in der Stille etwas, das sie am Tag nie bemerkt hatten. Clara haben Augenbrau. Klingt verdächtig vertraut ein amusiertes Funkeln blitzend in seinen Augen auf. Viel leicht schreib ich gerade über sie lacht leise, doch das Lachen war durchzogen von Nervosität, oder war es vor Freude? Dann hoffe ich, die Geschichte wird spannend das hängt davon ab, erweitert stellt sein Glas ab und trat wieder nachher, so nah, dass sein Haft fast ihr nie berührt. Manchmal braucht es nur einen Funken sein Wort brannten in ihr Nack. Clara merkt, dass ihr Hand nervös über die Kante der Arbeitsplatz stricken, als wollten sie halt suchen. Ihr Atem ging tiefer, unregelmäßiger, während Daniel sie unentwegt ansa, als wohl jedregen in ihrem Gesicht lesen. Und, hocht sie. Glaubst du, dieser Funk ist da, antwortet nicht sofort. Stattdessen habe langsam in Hand, zagert einen Augenblick, als wohl ihr die Möglichkeit geben, zurückzuweichen. Doch sie tat es nicht. Seine Fingerspitzen strichen sanft über ihr Wange, fast flüchtig, wie ein Test die Warm seiner Outlies sie erschauern. Ich glaube, war schon da, als du in die Küche gekommen bist, flüstert schließlich. Claras Lippen öffneten sich leicht, doch die Wort blieben als, was sie folgt,
war die Spannung in diesem Moment, der sich unendlich dient. Sie hat in kussen können. Hat sie kussen können. Stattdessen verhörten sie beid in diesem Vakuum, zwischen Wallen und Worten. Die Jazzmusik spielt weiter, ein Saxophon kriegt leise im Hintergrund, wie ein Fernerinnerungen ein Verachtbar. Clara legt den Kopf leicht zur Seite, hört sich ihm unmerklich. Nie strieft Sehnsucht, und allen dies Winsigbaren Lias Hitze durch ihren Körper strömen. Daniel zog die Hand zurück, sie gleich darauf wieder auf ihr Schulter zu legen, fester die Esmal, bestimmter. Vielleicht sollten wir, begann doch seine Stimme verlor. Vielleicht sollten wir was, hakt sie nach, die Wort kaum hörbar. Skutelt den Kopf, als würde sich selbst zur Ordnung rufen, und trat einen halben Schritt zurück. So verspürt Clara die Leer zwischen ihnen, fast schmerzlich. Vielleicht sollten wir vorsichtig sein, sagte schließlich. Clara lacht trocken, griff nach ihrem Glas und nahm einen tiefen Schluck. Vorsichtig? In einer Mitternachtscookie mit einer halbvollen Flask Wein, sie stellt das Glas ab und glitt von der Arbeitsfläche hinunter, so dass sie nun direkt vor ihm stand der Abstand zwischen ihnen war kaum mehr als ein Atemzug. Das klingt ziemlich langweilig sein Augen blitzten, ein Mix aus Zurückhaltung und Verlangen. Hab die Hand erneut, die Esmal zagert nicht. Sein Finger glitten über ihren Arm hinab bis zu ihrer Hand, die sanft nahm, als wohl testen, wie weit sie beid gehen könnten. Langweilig war das hier noch nie, murmelt Clara spürt die Warm seiner Handfläche, das Pochen ihres eigenen Pulses. Sie druck sein Finger leicht, als Antwort, als Einladung. Dann schreibt die Geschichte nicht langweilig ein Lächeln huscht über sein Gesicht, doch es war dunkler, tiefer als zuvor. Lies ihr Hand los, sein Finger sanft über ihren Unterarm aufwärts gleiten zu lassen, bis in ihrer Schulter angelangt war. Dort verhört und Clara merkt, wie ihr Ode vor Warchen zu kribbeln begann. Weißt du, Clara, sagte leise, manchmal fängt ein Geschick genauso an, wenn man sie nicht plant sie hab den Blick, verlor sich in seinen Augen, die im gedampften Kuchen liegt noch intensiver wirkten. Dan las sie anfangen der Satzungsschwur im Raum, ein Gesprochens Daniel bugt sich langsam zu ihr, bis sein Stern fast ihr berührt. Doch wieder brach den Moment, which nap zurück, als wohl die Spannung noch weiter dienen. Clara biss sich auf die Lippe, halb frustriert, halb hingerissen von diesem Spiel. Du machst mich verrückt, hocht sie. Sen lächeln variet, das was saint. Genau das sollst du vollen und widerstanden sie da, zwei Menschen in einer Küche, gefangen zwischen Zurückhaltung und der wachsenden Glut, die sie beid langst nicht mehr ignorieren könnten. Die Nacht war jung, und die Geschichte hat gerade erst beginnen. Clara lehnt sich gegen die Arbeitsplatz zurück, die Fingerspitzen fest auf das Holz gedrückt. Ihr Atem war unruhig, ihr Herzschlag in einem Rhythmus, den sie nicht mehr unter Kontrolle hat. Daniel stand nur wenig Schritt entfernt, doch dieser Abstand fühlt sich an wie ein Ozean. Du spielst mit mir, sagte sie, ihr Stimme ein Gemes aus Vorwurf und Lachen. Daniel hab ihn Augenbrau. Oder spiele ich nur mit dem, was ohnehin zwischen uns ist, sein Wort liaison sie Kurs verstummen. Vielleicht hat recht. Vielleicht war das hier kein Spiel, sondern nur das Entdecken einer Wahrheit,
die schon viel langer zwischen ihnen geschlummert hat. Clara trat ihnen Schritt vor, langsam, bedächtig. Und was, wenn ich kein Geduld habe, ein kurzes Glitzern huscht über Daniels Augen, dann dieses Dunkel, kontrolliert Lächeln. Dann lernst du vielleicht, das Geduld manchmal dies Consent qual ist sie bleib direkt vor ihm stehen, so nah, dass ihr Körper sich fast berühren. Sie könnt die warm spüren, die von ihm ausging, dies kaum erträglich nahe. Oder ich nehme mir einfach, was ich will, flüstert sie. Bever reagieren könnt, legt sie ihr Hand auf sein Brust. Der Stoff seines T-Shirts folgt sich dunnen, fast durchsichtig unter ihrer Handfläche. Sie spürt den Gleichmäßigen Schlag seines Herzens, der jedoch schneller wurde, je langer sie in Berührt. Daniel hielt den Atem. Einen Moment lang skien zwischen Kontroll und Hingebiese schwanken. Doch dann habe seine Hand, legt sie sanft in Claras Haft. Sen Damen strich über den dunnen Stoff ihres Kleids, ein kleines, fast unschuldiges Streicheln, und durch Elektricität sie wie ein Blitzschlag. Du weißt nicht, worauf du dich einlass, murmelt Clara lächelt selbstbewusst, auch wenn ihr nie leicht zitterten. Dan zeigs mir die Wortwaren kaum verklungen, de neigt sich zu ihr. Kein hast eiger Kuss, kein wilds übereinanderfallen, sondern ein vorsichtiges, kontrolliertes Annähern. Seine Lippen berührten erst ihr Stirn, dann ihr Schlaf, bevor in ihrem Ohr verhört. Sen Atem strich heiß über ihr Ot, und ein Schauer lief ihren Rücken hinunter. Du magst es mir schwör, Clara, flüstert so leise, dass sie die Wort mehr spürt als hort. Sie dreht den Kopf ein Stück, so dass ihr Lippen fast sein berührten. Vielleicht soll es schwör sen dann, endlich, schloss sich die Luck. Sen Kuss war sie erst sanft, ein vorsichtiges Tasten, als wollten sie beide prüfen, wie weit sie gehen dürfen. Doch sobald Clara ihr Hand fester gegen sein Brust drückt, wurde intensiver. Sein Finger gruben sich tiefer in ihr Haft, zigen sie nachher in sich. Der Wein, der Jazz, das warm Licht, als verblasend. Es gab nur noch den Geschmack seiner Lippen, die warm seines Körpers, die Kraft, mit der sie in sich zog. Als sie sich listen, at mit Clara schwör, ihr Lippen brannten. Das ist also die Geschichte, die du schreiben wolltest, Daniel lächelt, sen Blick dunkel und hungrig. Das ist nur das erste Kapitel hab sie leichten, set saint sie Zurich auf die Arbeitsfläche. Clara stützte sich mit den Handen ab, ihr Bein glitten instinktiv auseinander, so dass zwischen ihnen stand sein Körper presst sich gegen ihren, und sie spürt jed Linie, jed Spannung. Sein Hand glitten über ihr Oberschenkel, erst vorsichtig, dann entschlossener. Clara sog scharf die Luft ein, ihr Finger gruben sich in sein Schultern. Daniel, sag es noch einmal, fordert heiser. Daniel der Klang ihres Munds, so wake, so dringlich, lies in die Augenschließen. Das treibt mich noch in den Wahnsinn. Clara lacht leise, doch das Lachen brach, als seine Lippen über ihren Hals glitten. Heiß Kusse, die wie klein Brandsiken auf ihrer Ot zurückbleiben. Sie legt den Kopf in den Nacken, lies in Guaren, unfähig, gendiet was Endiers Zeutun, als dieses Gefühl zu genießen. Sein Hand wanderten hoher, bis sie den dunnen Stoff ihres Kleids und den Seiten umfassten. Hielt in, als wohl sie fragen, ob wirklich weitergehen sollt.
Clara offnet Diogen, Trefseinen Blick und nicht kaum merklich. Dan gibt es kein Zurück, sagt Lies. Gab es nie, antwortet sie. Mit einem langs Amen Ruckzog den Stoff ein Stück nach oben, genug, das sie die Kalte der Nacht Luft auf ihrer Outspurt. Gleichzeitig brandt die Hitze seiner Beruhigen starker, tiefer. Claras Atem stockt, ihr Körper spannt sich an, als wär ihr Kurs d'Aver, in Flammen sie stehen. Die Küche, so unscheinbar bei Tag, war nun der Ort, an dem etwas Unaufhaltsames beginnen hat. Clara spürt, wie Daniels Hand über ihr Haut glitten, als den Stoff ihres Kleids langsam hochzog. Jeder Zentimeter, den ihr Bein entblast werden, folgt sich an, als würde die Luft knistern. Sie legt die Handen seinen Nacken, zog in nachher, während ihr Herz in einem wilden Rhythmus schlug. Du hast keine Ahnung, was du gerät mit mir machst, murmelt Daniel, seine Stimme dunkel vor Verlangen. Clara lächelt schwach, obwohl ihr Atem zittert. Dan sind wir walsway, die ahnungslos verrückt werden seine Lippen fanden ihren Hals, wanderten tiefer, hinterließen ein Spur, die sie ertidern ließ. Ihr Körper reagiert wie von selbst, drängt sich nachher in, such die Hitze, die von ihm ausging. Das warm Licht der Küche taucht als in ein golden Glut, die wie ein Geheimnis Komödie, nur für sie beid bestimmt. Daniel hielt in, hab den Blick, als wohl noch einmal prüfen, ob dies wirklich der Weg war, den sie gehen wollten. Doch Clara zog in und sich, ließ ihm kein Zweifel. Kein Zurück, flüstert sie. Das war der Funk, den gebraucht hat. Mit einer plötzlichen Entschlossenheit habe sie leichten, so dass sie auf der Arbeitsfläche saß, ihr Bein nun fest sein Hüft gesklungen. Die Bewegung ließ sie aufstonen, ein Laut, der in noch mehr antrieb. Seine Hand legten sich an ihr Taille, glitten über die geschwungene Linie ihres Körpers, so als wollt jedkauf auswendig lernen. Clara vergrub die Finger in seinem Haar, zog in tiefer sie sich, kussend in mit einer Leidenschaft, die sie selbst überrascht. Es war roh, fordernd, ein stilles Ingestandnis, das sie in Genosso sehr wollt, wie sie. Die Küche wurde zum Brennpunkt all ihrer unterdrückten Sehnsucht. Der Geruch von Kaffee, Wein und Holz mischt sich mit der Hitze ihrer Körper. Draußen war die Nacht still, nur der Jazz spielt weiter, leise, fast wie ein ironischer Kontrast zu der Intensität, die sich in innen entfaltet. Daniel lässt Kurs seine Lippen, sen Atem heiß in ihrem Ohr. Clara, du machst mich wahnsinnig, dann hör auf, dich zu beherrschen, gucket sie, ihr Nägel leicht über seinen Rücken ziehend. Lacht rau, als wär genau dieser Satz das letzte Stück Kontrolle gewesen, das braucht, loszulassen. Seine Hand glitten unter den Stoff ihres Kleids, legten ihr Haut frei, berührten sie mit einer Mischung aus Zärtlichkeit und Dringlichkeit. Clara bog sich ihm entgegen, ihr Lippen suchten sein, ihr Bein hielten in Anger, als wollt sie in nie wieder loslassen. Jeder Kuss wurde tiefer, jedzetman schwerer, bis ward fast überflüssig werden. Doch dann flüstert heiser, zwischen zwei Kussen, du bist gefährlich. Clara lächelt gegen seine Lippen. Und du magst das antwortet nicht, sondern kussent sie erneut, dieses Mal so fordernd, dass ihr der Kopf schwindlig wurde. Sein Körper presst sich fester an ihren, und sie spürt, wie sehr sich zurückhalten hat, und wie sehr nun nicht mehr wollt.
Die Minuten verloren jed Bedeutung. Die Welt außerhalb der Küche existiert nicht mehr. Alles war reduziert auf Hitze, Berührung, Sinnen. Claras Hand glitten unter sein Shirt, fanden sein Warmut, die Angespannt war Vorkraft und Verlangen. Zog scharf die Luft ein, als ihr Finger über seinen Rücken fahren, und kussaint sie noch intensiver. Sag mir, dass du das willst, murmelt plötzlich, ein Restzweifel in seiner Stimme. Clara hielt seinen Blick, ihr Lippen geschwollen, die Augen dunkel vor Verlangen. Ich wollt es, seit ich dich das erste Mal gesehen habe dies Wort während der letzten Widerstand, der Viel. Daniel packt sie fester, sein Hand zeichneten eine Linie von ihrer Hüfte bis zu ihrer Taille, waren sein Lippen gierig ihren Hals fanden. Clara war verloren in diesem Feuer, ihr Körper bet unter seinen Berührungen. Die Küche knistert vor Spannung, ein Ort, der am Tag so banal war und jetzt zum Geheimenzentrum ihrer Welt geworden war. Clara spürt, dass dies erster Anfang war. Jeder Kuss, jed Berührung, jeds Flüstern war wie ein Versprechen auf das, was noch kommen würde. Sie wussent nicht, ob sie die Kontrolle behalten könnt, und sie wollt es auch nicht mehr. Die Nacht gehört ihnen. Und das Flüstern in der Küche war längst zum Aufschrei ihrer Sehnsucht geworden. Daniel spürt, wie Claras Atem schneller ging, heiß und unregelmäßig in seiner Ot. Ihr Körper schmiegt sich engen in, als hat sie Angst, dass wieder zurückweichen könnt. Doch dieses Mal gab es kein Zurück. Der Widerstand, das vorsichtige Spiel, all das war von der Glutverschlungen, die längst außer Kontrolle geraten war. Seine Lippen über ihr Schlüsselbein wandern, jed Berührung ein Versprechen, jed Bewegung langsamer, intensiver. Clara legt den Kopf zurück, ihr Finger gruben sich in sein Schultern, und ein leises Stonen entwich ihr, das in noch mehr antrieb. Daniel, hocht sie, und alien wie sie seinen Namen aussprach, lies in die Augen schließen. Hab den Blick, sah ihr in die Augen, dunkel, white geöffnet, voller Verlangen. Bist du dir sicher, seine Stimme war rau, heiser, als kämpft selbst mit der Flut, die kaum noch halten könnt. Clara legt beide Handen sein Gesicht, hielt ihn fest, als furcht sie, könnt ihr entgleiten. Ich war mir noch nie so sicher das war alles, was hören mussent. Mit einem tiefen Seufzen, fast wie ein Aufgeben, verschmals wieder mit ihr, sein Lippen gierig, sein Hand fordernd. Sie lachten beide kurz zwischen zwei Küsse hinein, dieses nervos, erregt Lachen, das variiert, wie überwältigend der Moment war. Clara folgt, wie der kalte Rand der Arbeitsfläche in ihr Oberschenkel drückt, doch sie ignoriert es. Als, was zählt, war sein Nahe, sein Warm, die Intensität seiner Hand, die keins Kummer kannten. Der Dunst auf ihres Kleids war längst nach oben geschoben, ihr Ot glut unter seinen Berührungen. Du bist wie ein Feuer, murmelt in ihrem Ohr. Ein Feuer, das ich nicht losken will sein Wort trieben ihr einen Schauer über den Rücken. Dan verbrenn mit mir Daniel packt sie fester, zog sie noch dichter in sich, als könnten sie ineinander verschwinden. Sen Atem vermischt sich mit ihrem, sen Herzschlag hämmert gegen ihr Brust, und für einen Moment gehen die Welt wirklich still zusammen. Die Jazzmusik lief weiter, doch sie nahmen sie kaum mehr wahr. Als war gedampft, verschwommen, nur der Rhythmus ihrer Körper, das Pochen ihres Bluts war klar und unüberhörbar.
Claras Finger glitten unter Shirt, fanden seinen nackten Oberkörper, heiß und angespannt. Sie für mit den Handen über seine Muskeln, spürt die Kraft, die darunter lauert. Ston't lies auf, zog das Schürchlies lich selbst aus, lies echt los auf den Boden fallen. Besser, fragt mit einem Skelmisken unterten, warend mit diesem intensiven Blick ansa, der sie jeds mal aufs neue zittern lies. Viel besser, flustert sie und zog insofort wieder zu sich. Sein Oten ihrer war wie ein zweit Flamm. Jeder Kuss, jed Berührung war ein Schlag ins Feuer, das sie beid verzehrt. Clara spürt, wie sie den Boden unter den Füßen verlor, im wahrsten Sinn. Hab sie leichten, bin noch enger sein Huft gesklungen, und trug sie ein Stück von der Arbeitsfläche weg, als wohl bewiesen, dass sie halten könnt. Sie lacht kuckend, überrascht von der Leichtigkeit, mit der sie trug. Du bist verrückt nach dir, antwortet ohne einen Moment zu sojourn. Set Saint sie wieder ab, aber diesmal gegen die Wanderküche. Der kalte Putz in ihrem Rücken kontrastiert mit der Hitze seiner Berührungen, und sie stöhnt leise auf, als seine Lippen ihren Hals fanden. Ihr Finger verheddern sich in seinem Haar, warend ihr Körper sich enger, dringlicher aneinander pressten. Jeder Atemzug war schwer, jeds Flüstern eine kleine Explosion. Das ist Wahnsinn, hocht sie zwischen zwei Kussen. Dan las uns verrückt sen, entgegnet und verschloss not ihren Mund mit seinen Lippen. Die Minuten sind sich wie Sekunden, und die Grenze zwischen Vernunft und Leidenschaft war längst verwischt. Clara wusste, dass sie in diesem Punkt als riskiert, die Freundschaft, die Ruhe ihrer WG, viel like sogar das, was bisher ihr Alltag gewesen war. Doch keiner dieser Gedanken konnte das übertönen, was ihr Körper und ihr Herz schrien, dass sie in Wold, hier und jetzt, ohne Rückhalt. Daniel spürt es genosso. Jeder Zug seines Körpers, jed Intensität seiner Küsse variiert, das längst aufgehört hat, nachzudenken. War bei ihr, ganz, bedingungslos, so wie sie bei ihm war. Die Küche war kein Raum mehr, sondern ein Ort, in dem Regeln außer Kraft gesetzt waren. Als verschwamm in diesem Augenblick, in dem sie nur noch aufeinander reagierten. Clara vergrub ihr Gesicht in seinem Hals, spürt seinen Puls, schmeckt den Salz hoch seiner Ot. Lass mich nie wieder los, murmelt sie, halb flehend, halb befehlend. Nie, antwortet ohne zu sojourn. Und in diesem Augenblick wusste sie, dass die Nacht noch lang nicht zu Ende war. Clara spürt den kalten Putz der Wand in ihrem Rücken und gleichzeitig die brennende Hitze von Daniels Körper, der sich gegen sie presst. Dieses Wechselspiel aus Kalte und Glut macht sie schwindlig, berät sie, so sehr, dass jeder Atemzug ein Kampf wurde. Seine Hand hielten sie fest in der Taille, seine Lippen suchten immer wieder ihr, als könnt gar nicht genug von ihr bekommen. Und sie wollt in genosso sehr. Ihr Finger glitten über seinen nackten Oberkörper, zeichneten jedline seiner Muskeln nach, bis bei ihrer Berührung hörbar den Atem anhielt. Clara, murmelt heiser, ich verliere die Kontrolle sie schloss die Augen, ihr Kopf fiel leicht zurück, waren seine Lippen in ihrem Hals ein Feuerwerk auslösten. Dan verliere sie, flüstert sie. Sein Blick, als in wieder habe, war dunkel, fast gefährlich,
nicht bedrohlich, sondern wie ein Flood, die man nicht aufhalten könnt. Bist du dir sicher, Clara erwidert seinen Blick ohne Zögern. Ich will dich. Jetzt das letzte Function Zurückhaltung in ihm Zerbrach. Mit einer plötzlichen Bewegung habe sie hoch, trug sie zurück zur Arbeitsfläche und setzte sie mit einem dumpfen Laut darauf ab. Ihr Bein schlossen sich sofort sein Haupt, hielten ihn gefangen. Der Kuss, der folgt, war roh, verlangend, gierig. Kein Tassen mehr, kein Abwarten, es war das Aufeinandertreffen wir Menschen, die sich viel zu lang zurückhalten hatten. Clara guckte, als seine Hand weiter nach oben glitten, über ihr Taille, bis zu den dünnen Trägern ihres Kleids. Hielt in, sah sie in, sucht ein stilles Ja in ihren Augen. Und sie gab es ihm, nicht mit Worten, sondern indem sie selbst die Träger über ihr Schultern schob. Der Stoff glitt langsam hinab, lies mehr od frei, als sie gemeinsam so ungeplant gesiegt hat. Ihr Wangen gluten, nicht aus Scham, sondern aus einer Mischung aus Aufregung und Verlangen. Daniel sog horbar die Luft ein, sie so sah, seine Finger zitterten leicht, über die neue Freiheit ihrer Outstrich. Du bist wunderschön, hocht als kann es selbst kaum glauben. Clara legt ihr Stirn sein, ihr Atem heiß und schnell. Dan zeig mir, dass du es wirklich so meinst tat es, mit seinen Lippen, die ihren Hals hinabwanderten, mit seinen Händen, die ihr Formen erkundeten, mit einer Hingabe, die kein Zweifel lies. Clara stont lies, ihr Finger verkrampfen sich in seinen Haaren, während ihr Körper auf seiner Behaarungen reagiert. Der Jazz im Hintergrund skien lauter sie werden, oder viel leicht war es nur ihr Herzschlag, der als and ihr überdent. Die Zeit verlorget Bedeutung. Minuten, Sekunden, sie wasseint es nicht mehr. Als, was zählt, war dieses Gefühl, dieses Volage fallen lassen in Hinein. Daniel, stiess sie herveer, sie festeren sich zog, wollt sie ganz in sich aufnehmen. Sag meinen Namen noch einmal, verlangt rau. Daniel diesmal kam es wie ein Seufzer, ein Bekenntnis, das tiefer ging als jeder Kuss. Seine Hand glitten in ihr Hüften, hielten sie mit einer Intensität, die fast schmerzhaft war, doch dieser Schmerz war sus, war Teil des der sie beid fest. Clara spürt, dass sie in einem Punkt waren, in dem es wirklich kein Zurück mehr gab. Und sie wollt auch keins. Sie zog in Angern sich, so dicht, dass zwischen ihnen kaum noch Luft war. Ihr Lippen fanden sein wieder, verschmolzen in einem Kuss, der als in sich trug, Lust, Hunger, Sehnsucht, aber auch eine neue Art von Nähe, die Clara selbst überrascht. Denn mitten in all der Leidenschaft war da auch etwas anderes. Etwas tiefers. Etwas, das mehr versprach als nur diese Nacht. Daniel skien es zu spüren. Hielt in, legt sein Stirn in ihr, beid admitten schwer, ihr Körper noch immer eng aneinander. Clara, flüstert wenn wir das tun, dann verandert sich als Clara öffnet die Augen, sah innen, ihr Lippen noch immer geschwollen von seinen Küssen. Es hat sich schon verandert. Spürst du es nicht, ein stiller Moment folgt, in dem sie beid einfach nur in die Agenda anderen sehen. Dan kusseint sie wieder, langsamer diesmal, tiefer, fast zärtlich.
und genau dies Mischung aus Zortlichkeit und Leidenschaft lies Clara Wissen, das sie langst gefallen war. Nicht nur in die Hitze dieses Moments, sondern tiefer. Die Cookie war erfüllt von ihrem Flüstern, ihrem Atmen, ihrer Nahe. Und draußen begann die Nacht in den frühen Morgenstunden zu verblassen, ohne dass einer von beiden es bemerkt. Die Luft in der Cookie war dick und schwer, erfüllt vom Duft nach Wein, warmem Brot und dem Salz ihrer Haut. Clara saß noch immer auf der Arbeitsfläche, ihr Bein fest Daniel gesklungen, und spürt jeden Herzschlag, der mit dem seinen Verschmalz. Ihr Körper zitterten, nicht mehr nur vor Erwartung, sondern vor einer unausweichlichen Gewissheit, es gab jetzt kein Halten mehr. Daniel sah sie seine Hand nach in ihrer Taille, die Finger tief in die Weichhaut gedrückt. Seine Augen flackerten zwischen Verlangen und etwas anderem, einer Zortlichkeit, die Clara noch nie so klar gespürt hat. Ich will dich, hocht rau. Clara antwortet nicht mit Worten. Stattdessen zog sie den Rest ihres Kleids über ihr Schultern, lies es in ihr Hinabgeleiten, bis es am Boden lag wie ein stummes Bekenntnis. Für einen kurzen Moment herrscht still, als Daniel den Blick nicht von ihr abwenden konnte. Du bist, mehr, als ich mir jemals vorgestellt habe, flüstert beinahe ehrfurchtig. Clara lächelt schwach, ihr Atem unruhig. Dan hör auf, dir nervorzustellen das brach den letzten Damm. Mit einer Bewegung zog sie dichter zu sich, ihr Lippen trafen erneut aufeinander, heißer, verlangender, hemmungsloser. Sie spürt, wie ihr Körper sich suchten, wie jede Berührung starker, drängender wurde. Seine Hand glitten über ihr Haut, als muss jede Linie, jede Kav in sich aufnehmen. Clara vergrub ihr Finger in seinen Haaren, zog in nachher, stiess ein leises, fast verzweifeltes Stonen als seine Lippen ihr Brust fanden. Sie bog den Rücken durch, verlor sich in den Wellender Lust, die in durch seine Zortlichkeit noch mehr anfechten. Die Arbeitsfläche unter ihr war kohl, doch sie bemerkt es kaum. Als, was sie fühlt, war sein warm, sein stark, sein Hunger. Ihr Körper bewegten sich, als hatten sie schon immer zueinander gehört. Daniel hab sie in, lies sie sanft auf den Tisch gleiten, der in der Mitte der Cookie stand ein Klaren von Besteck und Glas begleitet ihr Bewegung, doch beide lachten kurz atemlos auf, bevor sie wieder ineinander versunken. Clara, hocht warend sie ansa, sein Stern in ihrer, sen Atem heiß auf ihren Lippen. Sag mir, dass du das willst ihr Antwort war ein Kuss, tief und fordernd, warend sie ihr Hüften gegen ihn bewegt, in nachher, tiefer zog. Ich will dich. Jetzt. Ganz zagert nicht mehr. Der Moment, in dem ihr Körper eins wurden, raubt beiden den Atem. Ein Stonen entwich innen gleichzeitig, roh, ehrlich, überwältigend. Clara klammert sich in, ihr Bein umschlossen in fester, als die Welle der Ekstase sie mitris. Ihr Bewegungen fanden einen Rhythmus, ein Takt, der sich ganz von selbst ergab. Mal wild und hastig, mal langsam und tief, so als wollten sie jede Nuance auskassen. Der Jazz, der noch lies im Hintergrund spielt, war die Puls ihrer Leidenschaft. Clara verlor sich völlig, jeder Nerv ihres Körper stand in Flammen. Sie hört sich selbst seinen Namen flüstern, gucken, schreien, ohne Hemmung, ohne Scham. Daniel antwortet mit ebenso rehen Lauten, mit Kussen,
dies Wissenschaftlichkeit und Verlangen schwankten. Die Welt draußen existiert nicht mehr. Kein Nacht, kein Morgen, nur sie beid, ingesklossen in dieser Küche, in diesem Augenblick, der alles verandert. Ihr Körper spanten sich, lasten sich wieder, fanden neue Wellen der Lust, bis klares spürt, dass sie den Höhepunkt nicht länger zurückhalten könnt. Ihr ganzer Körper krampft sich zusammen, sie schrie seinen Namen, während die Ekstase sie durchflutet. Daniel folgt ihr fast gleichzeitig, seine Bewegungen wurden intensiver, drängender, bis mit einem heißeren Laut in ihr erschauert. Für einen Moment hielten sie sich fest, als könnten sie einander nicht loslassen, während die Wellen langsam wärmten. Schwere sank über sie, ihr Stirnen seiner, ihr Lippen fanden sich in einem sanften, erschöpften Kuss. Der Hunger war gestillt, doch etwas Neues war entstanden, ein Band, das sich tiefer anfühlt als nur begehrt. Clara strich ihm mit zittrigen Fingern über den Rücken, ihr Herzschlag noch immer rasend. Ich hat nie gedacht, dass aus einem Glas Wein in der Küche so etwas word, flüstert sie mit einem Lächeln. Daniel lacht leise, at mich war gegen ihr Ot. Ich auch nicht. Aber ich bereue nichts. Im Gegenteil sie sehen sichen, und in diesem Blick lag etwas, das beiden klar macht, dies war nicht nur ein Nacht. Nicht nur ein Spiel. Es war ein Anfang. Die Sonne schob langsam ihr ersten Strahlen über die Stadt, als Clara noch immer auf dem Tisch saß, Daniel in ihren Armen, beid erschöpft und glücklich. Die Küche war ein Chaos, Teller, Gläser, Verströkleidung, doch keiner von beiden kümmert sich darum. Denn das Einzige, was zählt, war das Flüstern, das noch immer in der Luft hing. Ein Flüstern, das mehr versprach als nur Hitze. Ein Flüstern, das nach Zuckenfeed klang.